the 168 hours newspaper. So my question is, you know that Armenia is not only the first Christian nation officially in the world, but probably the most suffered Christian nation in the history, but we still managed to survive. But that's not the point. The point is that this is not only about the history, about the well-known Armenian genocide globally recognized, but also even before that, during the whole history of the Ottoman Empire and after the Ottoman Empire, during the first years of the Republic of Turkey. But more importantly, this is not about the past, but also the present time. As you mentioned, the ethnic cleansings in Nagorno-Karabakh. So my question is, I mean, the most powerful countries, mostly in the world, are Christian, but we don't know much about how the Christian world treats to us and how they see all this being done against our Armenians. I mean, do we have the solidarity of the Christian world? And the second, not only the political prisoners and high-rank clerics detained in Armenia, but also in Baku, the prisoners of war and the political prisoners illegally being held and tortured by the regime of Azerbaijani dictator Ilham Aliyev, including the former leaders, military and political, of the Republic of Artsakh. What could be done to release them, and what is being done to protect their rights? Thank you. Should I speak to that, or do you want to, Joel? You can go first, if you like, or as you like. Well, you asked a very broad question, but going specifically to the issue of Baku and the prisoners there, we do not see any visible signs of support from the Western world. We know that the Armenian Prime Minister has publicly said that the Karabakh issue is closed, and presumably that also covers the case of the hostages in Baku. So it's reasonable to assume that the Prime Minister and the government here is not active to try to secure their release. If it's closed, it's closed. The church, on the other hand, says it's not closed, and this becomes a part of the problem between the church and the state at the present time. But you speak about the Christian world, and it's a mistake to think of the Western world as the Christian world. The Western world has Christian roots. There are many Christians there, but politically it doesn't function in the interest of the Christian world. That's not the way it operates. They're secular states and operate on the basis of material interests, economic interests, geopolitical interests, and the interests of Christians, say in Armenia, are quite frankly secondary and are often sacrificed to what they see as higher interests. At the present time, what we hear from people in the Western world, they say it's too bad what is happening here, but peace has the highest priority, and that these measures are actually required to secure peace for Armenia. This is the logic of the Western way of thinking. They want to have peace, and everybody, of course, wants to have peace, and the way that they are going for peace is for Armenia to make whatever concession is required by Turkey and Azerbaijan, and those concessions are being made to the point where what is visible today is not, I'm speaking too much, really, for you, I forgot the translator. It's okay, I'll wrap it up. Okay, just.
Yeah. Can you summarize, or should? Yeah, I yeah, think yeah. you should go. And I just wanted to add a note. Sorry Well, about that. It's okay. Line հարցը հա, ես ուղղակի կանդադարամ որ Բաքվում գտնվող հա, կապանտրականներին, ես ոնց չեմ տեսնում ինչ-որ տեսանելի ինչ-որ նշան հա, որ աջակցության Արևմուտքի հա կողմից, Արևմուտքի կողմից, քանի որ նաև Հայաստանի վարչապետն հայտարարել է, որ Ղարաբաղի հարցը փակված է, եւ դա չեն կարող նայես բան խոսել ասենք ինչ-որ հա, ազատ ասակման մասին, հա, քաղաքապետարների, քանի որ նաև օրինակ բայց մյուս կողմից հայ առաքելական եկեղեցու ղեկավարը, հա, կաթողիկոսը նշում է, որ ոչ փակված չի խնդիրը, այս դեպքում մենք ունենք ուրեմն վախում, հա, երկուսի միջև, հա, պետության եւ եկեղեցու միջև, բացապես քրիստոնյա աշխարհը մենք չենք կարող համարել, որ հենց Արևմուտքում բոլորը հենց ոնց որ քրիստոնեական աշխարհն է, որտեղ նաև կան տարբեր կրոնական, հա, պրոգրամացիաներ կամ ասենք ներկայացուցիչներ տարբեր կրոնների եւ ուրեմն նա նշեց որ խաղաղության մասին խոսք գնաց որ շեշտադրում է դրա վրա եւ համարում է որ խաղաղությունը դա ամենամեծ ամենաառաջին առաջնահերթությունն է եւ դրա համար պետք է նաեւ արվեն տարբեր զիջումներ որոնք տեսնում ենք որ արվում են զիջումներ որ նաեւ Թուրքիայի ու Ադրբեջանի կողմից է ներկայացված զիջումները եւ բոլորս ուզում ենք խաղաղություն բայց կան տարբեր ձևով նայում են այդ հարցին, բայց հիմա քանի որ մենք նայում ենք խաղաղություն Հայաստանի համար, այդ տեսանկյունից որ նայում ենք, դա է ասեղ ամենագլխավորը, բայց դա հիմնական բանը, որ ասում եմ որ Արևմուտքում այդ չենք տեսնում, տեսանելի չի այդքան այդ աջակցությունը, այդ հարցին ձեր բարձրացած. May I just add one point and I'll make it very short for you. I have mercy on you. And that is that what we see happening today as a result of largely Western policy, not exclusively, but Western policy is behind it. We read in the media much about Armenia's pivot away from Russia and to the West. Եվ մենք ինչ-որ տեսնում ենք, հա, ինչ-որ կատարվում է, հա, հիմնականում Արևմուտքի քաղաքականության մեջ եւ նաեւ մամուլում տեսնում ենք, որ Հայաստանի այդ ուրեմն առանցքը, որը շեղում է Ռուսաստանից դեպի Արևմուտք. And it is true that Armenia has more problems today with Russia and has a new strategic partnership with the United States. That's a fact. Տեսնում ենք եւ փաստավ, որ Հայաստանի խնդիրներ հա Ռուսաստանի հետ եւ ավելի շատ գնում են դեպի եւ ունի նաեւ ռազմավարական գործընկերություն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ. But it's not as simple as that. What we see is, in terms of the domestic affairs of Armenia, there's a pivot to Turkey and Azerbaijan. Եվ դա այդքան է բարձր է, մենք ներքին գործերում տեսնում ենք, որ ավելի շատ առանցքը դեպի Թուրքիա եւ Ադրբեջան է. So if you take into account the kind of political repressive measures that we've heard about today and connect the dots, I think it's not unrealistic or it's not false to say that Armenia is undergoing a process of Azeri Turkification of its society. Եվ ինչպես տեսնում ենք, այդ ռեպրեսիոնը միջոցները որ ձեռնարկվում են, անիրատեսական եւ կեղծ չէ տեսնել, որ Հայաստանը այս բանը գտնվում է այդ ազերաթուրքիֆիկացման գործընթացի մեջ. And Turkey and Azerbaijan demand this as a price for the peace which has not yet been signed. Թուրքիան եւ Ադրբեջանը զատ պահանջում են այն քաղաքացիական գինը, որ այն քաղաքացիական համաձայնագիր, որ դեռ չի ստորագրվել. And Washington has very good relations with Turkey. It's a NATO member, has good relations with Azerbaijan. It has good relations with many repressive regimes around the world. So why should it be particularly bothered about this process taking place here in Armenia? That's an observation. Thank Right. you. I'm sorry I forgot to add. Thank you for your support. We really appreciate this in Armenia. And I forgot to ask, do you think this is a real peace? We can achieve a peace with this process, with the screaming violations of Armenians of Nagorno-Karabakh and the prisoners of war in Bաքvի? I cannot really speculate. We know that the conditions for real peace don't seem to be fantastic. What we heard the Prime Minister say this morning is that now, for the first time ever,
Armenia has had peace. Դե մենք չեմ կարող ինչ-որ սպեկուլատիվ հա ինչ բան ասեմ, բայց որ տեսնում ենք որ դա պայմանները հա տենց ֆանտաստիկ տենց չեն մենք լսեցինք վարչապետը որ ասաց որ կան հիմա խաղաղության համար you said peace conditions or conditions for peace prime minister said He said that today Armenia for the first time in its history has peace. առաջին անգամ բապնության մեջ ասեմ կա խաղաղություն. And of course, of course, the peace agreement hasn't been signed by Azerbaijan. Even that document hasn't been signed. Moreover, we should keep in mind the words of the prophet Jeremiah when Israel was under threat, and his words were, they say, peace, peace, when there is no peace. Now, going to sing on a Kamakara, German, asking Howson, if it's Chikahawson. But now I think for at Howson, as in Hosum, by Yefchika, Nis Pasa took the Stulagavaz at the Mijani, Howson by Pamela Green. Massing. We haven't had peace during 3,000 years, so it's right. Oh, that there is peace now. Okay. I mean, Kanaka, Howson, you cheer, Yerekaza.